FEMA Chapter 2, Part 2. Here I will discuss starting with export of goods and services. Exporting goods and services involves selling products or services from one country to another. ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి సరుకులు సేవలు అందించడం ఎక్స్పోర్ట్లోకి వస్తుంది. ఇది ఒక కీ రోల్ పోషిస్తుంది కంట్రీ ఎకానమీలో. తద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ ద్వారా విలువైన ఫారిన్ కరెన్సీ మనకు వస్తుంది. అలాగే జాబ్స్ ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయి. స్ట్రెంగ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ టైస్. ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి. వేరియస్ లాస్, ట్రేడ్ పాలసీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ టు ensure smooth transactions. FEMA regulates exports with Director General of Foreign Trade (DGFT) overseeing the process, compliance, incentives, export చేసిన incentives ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తారు గవర్నమెంట్. తర్వాత ప్రమోటింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ హెల్ప్స్ కంట్రీస్ ఎక్స్పాండ్ దేర్ మార్కెట్స్, improve their financial balance, and enhance the economic growth. Export trade is regulated by DGFT and its regional offices functioning under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India. Policies, procedures required to be followed by for exports from India announced by DGFT from time to time. AD Category 1 bank may conduct export transactions in conformity with the foreign trade policy in vogue ప్రచారంలో అమల్లో ఉన్న పాలసీ ప్రకారం and rules favored by Government of India and directions issued by RBI in exercise of powers conferred by Clause A of subsection 1 and subsection 3 of section 7 తర్వాత and subsection 2 of Section 47 of Foreign Exchange Management Act, RBI notified foreign exchange management bracket exports of goods and services bracket goes regulations 2015 relating to export of goods and services from India, hereinafter referred to as the export regulations in short, in brief. These regulations notified by the notification number FEMA 23 bracket R, that is revised by 2015-RB dated 12 January 2016. All export contracts and invoices shall be shall తప్పనిసరిగా denominated in either రెండు రకాలు freely convertible foreign currency or Indian rupee. But export proceeds invoice denomination ఎలాగో చెప్పారు. Export proceeds shall be realized in freely convertible foreign currency. Indian rupees లో కాదు. However, export against specific exports may also be realized in rupees. That is a exception case. In general, అయితే only in freely convertible currency, provided imports, export, specific exports are in proviso condition, provided it is through a freely convertible vostro account. Vostro, nostro ఇంకోటి వస్తుంది తర్వాత. ఈ vostro account of a non-resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union. పాత రోజుల్లో మన లోకల్లో కూడా క్లీరింగ్ హౌస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మెయింటైన్ చేసేది.
ఒక బ్యాంక్ కస్టమర్ ఇంకో బ్యాంక్ కస్టమర్కి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్స్ చెక్ ఇష్యూ చేస్తే అవన్నీ క్లీనింగ్ అవసరం ఏం చేసి చూస్తున్నాడు. అట్లాగే ఏషియా క్లీనింగ్ యూనియన్ కాకుండా, ఏషియా క్లీనింగ్ యూనియన్ కాకుండా, నేపాల్, భూటాన్ కాకుండా అవ్వాలి. ఇండియన్ రూపీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ కరెన్సీ యాజ్ ఎప్పటికీ ఉన్న నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఇండియన్ రూపీ ఫ్రీలీ కన్వర్టబుల్ కరెన్సీ కాదు. ఎనీ రిఫరెన్స్ టు ఆర్బీఐ షుడ్ బి ఫస్ట్ మేడ్ టు రీజనల్ ఆఫీస్. మనం ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే ఈ సందర్భంలో రీజనల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిపార్ట్మెంట్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వేర్ అప్లికెంట్ పర్సనల్ అసైడ్స్. ఏపీలో ఉన్నవారు హైదరాబాద్ రీజనల్ ఆఫీస్లో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిపార్ట్మెంట్కి రెఫర్ చేయాలి. ఆర్ ద ఫర్మ్ కంపెనీ ఫంక్షన్స్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఇండికేటెడ్. వ్యక్తి అయితే రెసిడెన్స్, లేకపోతే కంపెనీ అయితే ఎక్కడైతే ఆ కంపెనీ పనిచేస్తుందో ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో. ఇఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్, ఏదో ప్రత్యేకమైన రీజన్ మూలంగా వాళ్ళు ఇంకో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ స్టేట్లో కాకుండా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు. రీజనల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ దేర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఫర్ నెసరీ అప్రూవల్. దీనిలో నెక్స్ట్ టాపిక్ రియలైజేషన్ అండ్ రిపాట్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్. ఇంతకుముందు గూడ్స్ సర్వీసెస్ అన్న మధ్యలో సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొచ్చి పెట్టాం. ది పీరియడ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ అండ్ రిపాట్రియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొసీడ్స్. ఇంతకుముందు సరుకు లేదా సేవలు ఎగుమతి చేసినాము, దాన్ని రియలైజ్ చేయాలి, రెమిట్ చేయాలంటే రిపాట్రియేట్ బ్యాక్ టు ఇండియాకి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఎంతకాలంలో రియలైజ్ చేయాలి? maximum 9 months. 9. Okay. From the date of export for all exporters, including units in Special Economic Zone SEZ, status holder exporters, కొంతమంది export rankings ఉన్నాయి. Export oriented units, units in electronic hardware technology park EHTPs, software technology parks, biotechnology parks until further notice. మళ్ళీ అది మార్పులు చేసే వరకు 9 నెలల్లోపే రియలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు ఏ వేర్ హౌస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ప్రొసీజర్ రిలీజ్ విత్ ఇన్ 15 months ఫ్రమ్ ది రేట్ ఆఫ్ షిప్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇదేంది 9-15 అయింది లేదు, అది ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసాం, వేరే వారికి అమ్మేసాం. ఇది మనం అక్కడ వేరే హౌస్ ఉంది మనకి, ఇక్కడ కంపెనీకి ఆ వేరే హౌస్లో పంపించారు ఫస్ట్, అక్కడ లోకల్ సేల్ చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ 15 నెలలు ఇచ్చారు, అందుకని టైం ఇచ్చారు. ఎక్స్పోర్టర్స్ హూ ఇంటెండ్ టు ప్రొవైడ్ ఎలాంగేటెడ్ క్రెడిట్ టర్మ్స్, లాంగ్ ఎలాంగేటెడ్ సాగదీశాం క్రెడిట్ టర్మ్స్ టు ద బయర్స్ కెన్ డూ సో. 9 నెలలు కాదు, 2 ఏళ్ళకి పేమెంట్ ఇచ్చినా పర్లేదు అనుకున్నాం మనం. ఇన్వాయిస్ కూడా అది రాసాం, 2 years పే చేయాలి, లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆమోదిస్తేనే 9 నెలలు పెంచే అవకాశం ఉంది. రైట్, జనరల్ ఈజ్ 9 months. Manner of receipt and payment. Amount representing the full export value of goods shall be received through AD Bank as per FEMA Manner of Receipt and Payment Regulations 2016. The export regulations, good manner of receipt and payment regulations notified by FEMA, notification FEMA 14 bracket R English letter R 2016 RB dated 2016. క్లియర్, ఇంగ్లీష్లో చదివిన తెలుగుకి అర్థమవుతుంది. దానికి అనుగుణంగా రావాలి. ఫేమా మేనర్ ఆఫ్ రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ రెగ్యులేషన్ 2016 సూచించిన విధంగా
ED Bank will update the data of exports in their export data processing and monitoring system (EDPMS) and generate electronic bank realization certificate (small e BRC) from the said database, linking the proceeds received from the buyer of the exporter to the export invoice. లేకపోతే ఏమవుతుంది ఒక ఎగుమతిదారు ఇండస్ట్రియల్ హౌస్ ఇండియాలో మారుతి ఒక దేశానికి ఒక కన్సైన్మెంట్లో 100 కార్లు పంపించున్నారు. మళ్ళీ 10 రోజులకి సేమ్ 100 పంపించవచ్చు, సేమ్ మోడల్స్ పంపించవచ్చు, సేమ్ రేటే ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏ ఇన్వాయిస్కి 9 మంత్స్లో పేమెంట్ వచ్చిందో ట్రాక్ చేయడం కోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతున్నారు. ఏడీ బ్యాంక్స్ లింక్ చేసేస్తే మొదటి ఇన్వాయిస్ క్లియర్ అయిందా విత్ 9 మంత్స్, లేకపోతే కంటామినేషన్. వీళ్ళు అక్కడ ఉండే రీజన్స్ సాధక బాధకాలు ఏమైనా ఉంటే ఆ కంట్రీ వార్లో పడింది వెళ్ళి దాని మూలంగా వాడు చేయలేకపోతున్నట్టు వాడు అమ్మలేకపోయాడు. అలాంటి స్పెషల్ కేసెస్ దే విల్ కన్సిడర్ based on the reasons and evidence. EBRC, it is Electronic Bank Related Certificate, is an important documentation that should be collected by the exporter from the ED bank. ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొసీడ్స్ వచ్చేసాక సార్ నేను ఫస్ట్ పంపించిన ఇన్వాయిస్ కన్సైన్మెంట్ 100 వెహికల్స్ది ఫుల్ పేమెంట్ 9 మంత్స్లో వచ్చింది అని మీ సిస్టంలోంచి చూడండి, చూశారు, ఈబీఆర్సీ తీయండి, తీశారు, పేమెంట్ ఇస్తారు, కాపీ తీసుకోవాలి. ఫెమా యాక్ట్లో ఇంకొక ఇది సరళమైన యాక్టే కానీ కష్టతరమైన పని ఏంటంటే ఇలా ఈబీఆర్సీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం బ్యాంక్స్ 8 సంవత్సరాల పాటు మన రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే చాలు, స్టోర్ చేస్తే చాలు. డిజిటల్ ఎరాలో ఓకే చేస్తున్నారు, మాన్యువల్ ఎరాలో మొదలెట్టి ఏదైనా వైలేషన్ కాంట్రవెన్షన్ ఉందని పాయింట్ వస్తే దాన్ని డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. ఆబ్లిగేషన్ టు ప్రూవ్ దట్ యు హావ్ కంప్లైడ్ with the law at that time and the rules and regulations at that point of time. సో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు? ఇది లిమిటేషన్ యాక్ట్లో అయితే మనం మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రోమోట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి 3 ఇయర్స్ అయిపోయాక అతను పేమెంట్ ఇవ్వకపోతే విత్ ఇన్ 3 ఇయర్స్ కానీ మనం కోర్టులో దాన్ని సూట్ ఫైల్ చేయకపోతే ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ ది లోన్ అడ్వాన్స్ బై ప్రామిసరీ నోట్, డిమాండ్ ప్రామిసరీ నోట్ ఆఫ్టర్ 3 మంత్స్ ఎక్సెప్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ 3 మంత్స్ అయిపోతే, లేకపోతే సమ్ బ్యాంక్ హాలిడేస్లో ఇమీడియట్లీ అండ్ ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే కోర్టులో ఫైల్ చేయాలి. అదర్వైజ్ it is barred by Limitation Act. The creditor cannot enforce recovery of the note from the debtor even if the debtor has funds. Of course, out of middleman settlement outside the court, they can do it. If the borrower is an ethical person of moral values. But from యాక్ట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కూడా చెప్తాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో 147 సెక్షన్ అంటే ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్. గతంలో ఆ లిమిట్ 1 lakh పైన అసెస్మెంట్ ఇన్కమ్ లిమిట్ ఎస్కేప్ అయితే అప్ టు 7 years అని. తర్వాత 2021 అప్పుడు 10 years వరకు వెళ్ళింది. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ ఇస్ 50 lakhs ఆర్ మోర్, లిమిట్ 1 lakh నుంచి రీచ్ చేసి 50 lakhsకి పీరియడ్ కూడా 7 years 10 years చేశారు. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కెనాట్ ఆస్క్ యూ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ టు ట్యాక్స్ ఆర్ ఎస్కేప్డ్ బై మిస్టేక్ ఆర్ ఇంటెన్షనల్ వాట్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ సే మోర్ దాన్ 10 years. 12 years తర్వాత దే ఆర్ బార్డ్ బై లిమిటేషన్ యాక్ట్ imposed in the contained in the Income Tax Act itself, limitation provisions. లేదంటే 61 నుంచి అడిగితే ఆ రికార్డు ఎవరి దగ్గర ఉండవు. 39, 20, 64 సంవత్సరాలు, 2-3 జనరేషన్స్. బట్ ఫెమా యాక్ట్లో
ఇబ్బంది ఏంటంటే ఆ యాక్ట్ 1 జూన్ 2000 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. The alleged violation or contravention may relate back to even 2000 to 2001 year, that is 25 years back. Unless you have a record, how can you disprove that or prove that you have complied or disprove the allegation is false? So it is better now. It shall be the policy of the exporter, any person dealing in foreign exchange, not exporter, to keep the records from 1st June 2000 onwards until currently continuously. So it is better to save in digital form as well physical form, so that if one you lose, you can get access to the other. Sometimes digitals may fail to open, the hard disks may fail due to virus or whatever technical nature, electric short circuit, breakdown of the machine. So better to keep at least 2, 3 copies of digital as well physical. Mm, Next, to processing of export related receipts through online payment gateway service providers. ఇందాక ఏడీ బ్యాంక్ వాళ్ళు చేసే చిట్టం సాఫ్ట్వేర్స్ సర్టిఫికేట్. ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ అనదర్ ఏజెన్సీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ గేట్వే సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఓజీస్, OPGSPs. AD Bank have been allowed to offer facility of repatriation of export-related remittances by entering standing arrangements with online payment gateway service providers subject to conditions. AD Category 1 Bank offering this facility shall carry out the due diligence of the OPGSP. This facility shall only be available for the export of goods and services of value not exceeding US dollars 10,000. Small amounts. Where the exporters availing of this facility are required to open notional accounts with OPGSP, it shall be ensured that no funds are allowed to be retained in such accounts. Notional account లో funds నిల్వ ఉంచకూడదు, and all receipts should be automatically swapping and pooled into nostro account. ఇందాక ఓస్ట్రో అకౌంట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు nostro collection account opened by dedicated on bank, which should be repatriated తప్పనిసరిగా and created to respective exporters account with a bank in India immediately on receipt of the confirmation from importer, and in no case later than 7 days, max 7 days from the date of credit to nostro collection account. Next, receipt of advance against exports. ఆన్ రిసీట్, ఇది ఇందాక మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన సరుకులకి సేవలకి వచ్చే అమౌంట్స్ రియలైజేషన్. సమ్ టైమ్స్ సమ్ డిమాండ్ ప్రోడక్ట్స్కి అడ్వాన్సెస్ రావచ్చు, ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి, ఇక్కడ ట్రేడర్కి. Advance payment from the buyer, the exporter should ensure that shipment of goods is done within 1 year from the date of receipt of advance. ఎగుమతి చేసే వస్తువులకి పేమెంట్ 9 నెలల్లో వచ్చేట్టుగా చూసుకోవాలా. ఇన్వాయిస్లో మెన్షన్ చేయడం ద్వారా ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళ దగ్గర రియలైజేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా అడ్వాన్స్ వచ్చిన దాని నిమిత్తం మించుమనే చేయవలసిన ఎక్స్పోర్ట్స్ 1 yearలో చేయాలా. అడ్వాన్స్ మేబీ ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్, సమ్టైమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వీళ్ళిద్దరూ అనుకున్నట్టే కుదరదు, ఎక్స్పోర్టర్ అండ్ ఇంపోర్టర్. లిబోర్, లండన్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్, or any other widely accepted reference rate plus 100. So,
ఇక్కడ అడ్వాన్స్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లిబోర్ కానీ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ రెఫరెన్స్ రేట్ ప్లస్ 100 బేసిక్ పాయింట్స్ వరకు పర్మిటెడ్. షిప్పింగ్ డాక్యుమెంట్స్ షుడ్ బి రూటెడ్ త్రూ ది సేమ్ ఏడీ బ్యాంక్ ఇన్ విచ్ అడ్వాన్స్ ఇస్ రిసీవ్డ్. ఎందుకంటే లింక్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది షిప్పింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అక్కడే చూపిస్తే సర్టిఫికేట్. ఎక్స్పోర్టర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు మేక్ ద షిప్మెంట్. ఏదైనా రీజన్స్తో ఇతను పంపించలేకపోతున్నాడు సరుకులు పార్టీ ఆర్ ఫుల్లీ. పాక్షికంగా కానీ టోటల్గా కానీ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతుంటే ఆ టైం లిమిట్లో కూడా అన్యూటిలైజ్డ్ అడ్వాన్స్ పోర్షన్ $8,00,000 వచ్చినాయి, $75,000 సరిపడా సరుకు ఎక్స్పోర్ట్ చేశాడు, $25,000 అన్యూటిలైజ్డ్ పోర్షన్ ఉంది. కెనాట్ బి మేడ్ వితౌట్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. తర్వాత ఏడీ బ్యాంక్ మీద పర్మిట్ ఎక్స్పోర్టర్ సాటిస్ఫాక్టరీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ 3 years ఉన్న ఎక్స్పోర్టర్స్కి స్టార్ హౌస్ ఇస్తారు రేటింగ్స్. లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పోర్ట్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ కూడా తీసుకోవడానికి, అంటే ఇది ఇందాక షార్ట్ టర్మ్ 1 year లోపు అని ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు. లాంగ్ టర్మ్ అంటే మోర్ దాన్ 1 year అప్ టు ఏ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years అలాంటి అడ్వాన్స్ తీసుకోవడానికి ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ సప్లై కాంట్రాక్ట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్. 5 కండిషన్స్. ఒకటి, ఫర్మ్ ఇర్రివోకబుల్ సప్లై ఆర్డర్స్. దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలనుకున్నా ఒకసారి ఆర్డర్ ఇచ్చినా క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం అవతల ఇంపోర్టర్కి లేదు. షుడ్ బీ ఇన్ ప్లేస్. నేచర్ అండ్ అమౌంట్ అండ్ డెలివరీ టైమ్లైన్స్ ఓవర్ దీస్ షుడ్ బి క్లియర్లీ స్పెసిఫైడ్. బాబు ఇంత అడ్వాన్స్ ఇస్తాం, మొదటి సంవత్సరం మొదటి పలానా డేట్ కల్లా ఇంత క్వాంటిటీ మాకు సప్లై చేయాలా. అలా companies should have capacity systems and processes in place to ensure that the orders over the duration of tenure can actually be exercised. ఈ కెపాసిటీ సంవత్సరానికి 12 tons ప్రొడక్షన్ అయితే 200 tons ప్రొడక్షన్కి అవతల ఇచ్చాడు అనుకోండి 10 years మ్యాక్సిమం అంటే 12 tons 10 సంవత్సరం 150 చేస్తారు. కానీ ప్రాక్టికల్గా అయితే 80% ఆఫ్ ది ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పనిచేస్తుంది మనం అనుకోవాలి. 10 tons అంటే 10,000 200 tons గట్ట కమిట్మెంట్ తీసుకుంటాడు. వాడు ఇచ్చేవాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆడి మిస్రిప్రెంట్ చేసాడు నా కెపాసిటీ 50 tons సంవత్సరాలు ఉందని. సో అది ఒకటి మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఇది కెపాసిటీ ఉన్నంత ఆడు ఒక్కడికే చేస్తున్నాడా ఇంకెవరికైనా చేస్తున్నాడా అది కూడా చూడాలి. సపోజ్ వీడికి 30 tons కెపాసిటీ ఉంది, 10 సంవత్సరంలో 300 tons చేస్తాడు, ప్రాక్టికల్గా 240 tons. వాడు 200 ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, ఇంకోటికి 100 tons ఆర్డర్ ఒప్పుకుంటే మిస్ మ్యాచ్ ఉండాలి. ఫెసిలిటీ ఈజ్ టు బి ప్రొవైడ్ ఓన్లీ టు దోస్ ఎంటిటీస్. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను ఎక్స్పోర్టర్గా ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ 3 years ఉండాలి. సాటిస్ఫాక్టరీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్ విత్ ఆల్ ది రెగ్యులేషన్స్. అలా ఉంటేనే which have not facility to be provided only to those entities which have not come under the adverse notice of ED. ED అంటేనే పెళ్ళి. అడ్వర్స్ నోటీస్ వచ్చిందా ఈ అవకాశం లాంగ్ టర్మ్ లేదు. ఆర్ ఎనీ సచ్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ ఆర్ నాట్ బీన్ కాషన్ లిస్ట్లో రాకూడదు ఈ ఎక్స్పోర్టర్ ఫార్మ్ నేమ్ ఎంటిటీ నేమ్. 4, రిసీట్ ఆఫ్ సచ్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ $100 million or more should be immediately reported by AD Bank to Trade Division, Foreign Exchange Department, RBI, Central Office, Mumbai. ఒకవేళ $100 million or more కి ఇతనికి అడ్వాన్స్గా వచ్చి ఉంటే రిసీట్ ఇమ్మీడియట్గా సేమ్ డే ఏడీ బ్యాంక్ వారు ఆర్బీఐ సెంట్రల్ ఆఫీస్లో ఉన్న ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిపార్ట్మెంట్లో ట్రేడ్ డివిజన్ వారికి తెలియపరచాలి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు లిబోర్ ఆర్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ రెఫరెన్స్ రేట్ ప్లస్ 100 బేసిక్ పాయింట్స్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ 200 బేసిక్ పాయింట్స్ వరకు పర్మిట్ చేస్తారు. తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం
Reserve Bank permitted AD category bank to extend the period of realization of export proceeds beyond stipulated period of realization from the date of export up to a period of 6 months at a time. మనం అనుకున్న 9 మంత్స్లో ఒక రీజన్స్ ఉండటం మూలంగా రెమిటెన్స్ రాలేదు బయట నుంచి ఇంపోర్టర్ దగ్గర నుంచి ఏడీ బ్యాంకు ఒకేసారి 6 నెలలకి మించకుండా ఇతనికి రిలీజ్ చేసుకునే అవకాశానికి ఎక్స్పోర్టర్కి ఇవ్వాలి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వాలి కాదు ఇవ్వచ్చు irrespective of the invoice value of the export subject to many conditions. Export transactions covered by invoice are not under investigation by the Directorate of Enforcement, Central Bureau of Investigation, or other investigating agencies. ED1 category bank is satisfied export not been able to realize export proceeds for reasons beyond his control. ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రోల్లో లేని రీజన్స్ మూలంగా 9 నెలల్లోపు రిలీజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు అది ఏడీ బ్యాంక్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఇతర సాటిస్ఫై చేయాలి బై లీడింగ్ ది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ సో exporters submit a declaration export proceeds will be realized during the extended period అది ఇచ్చినా కూడా 6 మంత్స్ లోపు మేము తప్పనిసరిగా దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాము ప్రయత్నం గట్టిగా చేస్తాము అని While considering extension beyond 1 year, 9 నెలలు అయింది 6 నెలలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ 1 ఇయర్ అయిపోయిన వాటిలో టోటల్ అవుట్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 million ఆర్ 10% ఆఫ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్ రియలైజేషన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీసీడింగ్ 3 financial years, whichever is higher. The Star House ఎక్స్పోర్టర్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక 10 million ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు గత 3 సంవత్సరాల్లో కూడా ఇప్పుడు పెండింగ్లో పడింది వచ్చేవాడికి 1 million దాటలేదు సంవత్సరం పైన పడింది గత 3 సంవత్సరాల్లో చేసిన ఎక్స్పోర్ట్స్తో 10% యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్ రిలేషన్ కంటే తక్కువే ఉంది అలాంటప్పుడు కూడా ఏడీ బ్యాంక్ ఫేవరబుల్గా కన్సిడర్ చేసే అవకాశము ఇన్ కేస్ వేర్ ఎక్స్పోర్టర్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ సూట్స్ అబ్రాడ్ రియలైజేషన్ అంటే ఫోన్ చేస్తాం మెయిల్ పెడతాం రిప్రజెంటేటివ్ పెడతాం ఇంకేదో చేస్తాం ఏఎన్ని పెడతాం అక్కడ లాయర్ని పెడతాం అల్టిమేట్గా కోర్టు ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ మీద గ్రాంటెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉన్నా ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇందాకట్లాగా 1 million 10% ఇన్ 3 years యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్ అవి పరిగణలోకి తీసుకోకుండా లిమిట్స్ మనకి టైం ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే సీరియస్గా సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి బై ఫైలింగ్ సూట్ ఇన్ కోడ్ ఆఫ్ లా అబ్రాడ్ నోట్ కేసెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ బై అబౌవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వుడ్ రిక్వైర్ ప్రైవేట్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం పైన చెప్పిన విధంగా కాకుండా అదర్ కేసెస్ అదర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటే కన్సర్న్ రీజనల్ ఆఫీస్ దగ్గర ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ రీజనల్ ఆఫీస్ దగ్గర రిపోర్ట్ ఈడీపీఎంఎస్లో ఎక్స్పోర్ట్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో ఏడీ బ్యాంక్ చేయాలి ఈడీపీఎంఎస్ అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్ ది ఏడీ బ్యాంక్స్కి ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ యూనిఫార్మిటీ కోసం టు బ్రింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ ది ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆన్లైన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ Third party payments for export are permitted subject to conditions. I. Firm irrevocable order backed by a tripartite agreement. మూడో వ్యక్తి పేమెంట్స్ మన ఎక్స్పోర్ట్ లేదా ఇంపోర్ట్ ముగ్గురు పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఎక్స్పోర్టర్ ఇంపోర్టర్ థర్డ్ పార్టీ AD bank should be satisfied with the bona fides of the transaction and export documents such as invoice, FIRC. Payments received should not be to from countries restricted by Financial Action Task Force. There is a Financial Action Task Force that identified some countries, basically of terrorism encouraging countries are so difficult to deal with the countries.
వాటికి నుంచి వాటికి పేమెంట్ వెళ్ళడం కానీ అటు నుంచి రావాల్సిన పేమెంట్ కానీ ఇది అప్లై కాదు. A third party payment mechanism. Third party payment receipt should be routed through banking channel only. Exporter should declare the third party remittance in export declaration form EDF, and it will responsibility of exporter to realize and repatriate the export proceeds from such third party named in EDF. Instead of you put a third party who gives a guarantee or whatever. ఆయన నుంచి వర్క్ చేయాలి. Settlement of export transactions in currencies. Settlement of export transactions in currencies not having a direct exchange rate. Indian rupee, dollars ఎంత, ఎన్ ఎంత, రూబుల్ ఎంత, యూరో ఎంత, జీబీపీ ఎంత మనకు తెలుసు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డైలీ పబ్లిష్. Not having a direct exchange rate. There are certain countries where the invoicing is in a freely convertible currency, FCC, freely convertible currency, and settlement takes place in the currency of the beneficiary, which, though convertible, does not have a direct exchange rate. Along Sandapolo, it has been decided that AD category bank may permit category 1 bank such export transactions bracket excluding those put through ACU mechanism subject to conditions. Exporter shall be a customer of the AD bank. Signed contract is in a freely convertible currency. The beneficiary is willing to receive the payment in currency of beneficiary instead of the original freely convertible currency of the invoice, contract, letter of credit as full and final settlement. AD Bank is satisfied with the bona fides of the transactions. Counterparty to the exporter of the AD Bank is not from a country or jurisdiction in the FATF public statement on high risk and non cooperative jurisdictions on which FATF has called countermeasures. అంత సీరియస్ విషయాలు ఉన్న దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. The international trade settlement in Indian rupees. In order to promote global trade, broad framework of cross-border transactions have been put in place. Conditions of nature are as follows. All exports and imports under this arrangement may be denominated in Indian rupees. Denominated and invoiced in rupees INR and should be supported by documentation as per regulations. Exchange rate between the currencies of the two trading party countries may be market determined. Settlement of trade transactions under this agreement shall take place in INR settlement. అంటే కొంత అతను ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం, కొంత ఆయన నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం, అయితే settlement. AD Bank will open a special rupee escrow account for settlement of trade transactions. LC and other trade-related documents may be decided mutually between banks of the partner trading countries under the overall framework of Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCPDC and INCO terms INCO terms. Set off of export receivables against import payable in respect to the same overseas buyer and supplier will facilitate to receive payment of balance of export receivable import subject to conditions. Issue of bank guarantee for trade transactions undertaken through this arrangement is permitted, subject to adherence to the provisions of the Act, not this Act, ACT.
Delay in submission of shipping documents by exporters. The exporters should submit the documents to AD Bank within a period of 21 days from the date of export. If presented after 21 days, AD Bank may accept them with prior approval of third prior approval of RBI, provided they are satisfied with the reasons for the delay. Reduction in invoice value. In the reduction value. In case there is a reduction in amount of sales invoice, after invoice is sent or at the time of collection, AD Bank can approve reduction if it is satisfied about the genuineness of the request provided. The reduction does not exceed 25% of invoice value. It does not relate to export of commodities subject to floor price stipulations. Export is not on the exporter's caution list of the Reserve Bank. Exporter is advised to surrender proportionate export incentives availed if any. ప్రభుత్వం ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు. ఇది 1 crore ఇన్వాయిస్ రిలీజ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను. దాంట్లో 25% రిడక్షన్ ఇచ్చిన అవతల పార్టీకి. 1 crore ఇతను 10 lakhs ఇన్సెంటివ్ ఉందనుకోండి, ఇతను అవతల రిడక్షన్ చూడు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర 10 lakhs ఇతను పెట్టిన క్లైమ్ని ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే ప్రపోర్షన్కి 25%, 2.5 లక్షలకి గవర్నమెంట్ కడేయాలి. Export, in case of exports not being who have been in export business for more than 3 years, reduction in invoice value may be allowed without any percentage ceiling, 25% land apply చేయకుండా, subject to above conditions, subject to the track record being satisfactory, and outstanding ఎప్పుడు 5% which లేవు. Average annual export realization during the 3 preceding years. Facing externalization problems may be ignored. కొన్ని కంట్రీస్లో ఎక్స్టర్నలైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ కంట్రీస్ ఇగ్నోర్ చేసేమన్నాడు. ఫర్దర్ ఇన్వాయిస్ రిడక్షన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. కాబట్టి దీనికి 9 monthsలో పేమెంట్ చేస్తే దానికి ఫుల్ వాల్యూ కట్టాలి. ఒక్కొక్క మంత్ ముందు పేమెంట్ చేస్తే 8th month, 7th, 6th ఇంట్రెస్ట్ ఏదో మనసులో పెట్టుకుని ఎక్కువ అంతా క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు. లోకల్ ట్రేడ్లో కూడా జరుగుద్ది. To the extent of amount of proportionate interest on an unexpired period of usance, USANC, calculated the rate of interest paid in the export contract or at the prime rate or LIBOR London Interbank or any other widely accepted alternative reference rate of the currency of invoice where rate of interest is not stipulated in the contract. సరే, ఇది రిడక్షన్. ఇది కాకుండా రైట్ ఆఫ్ unrealized export bills. An exporter who has not been able to realize, ఆయన అమ్మిన దానికి మొత్తంగా రికవరీ చేయలేకపోయిన ఆయన బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన సెల్ఫ్ రైట్ ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు. ఆర్ అప్రోచ్ ఏడీ బ్యాంక్. ఈ షిప్పింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ చూసిన ఏడీ బ్యాంక్కి విత్ అప్రోప్రియేట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్. అప్పుడు రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్స్ దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే self write-off an export by an exporter other than status holder exporter 5% చేసేయచ్చు. కాకపోతే లిమిట్ ఏమన్నారంటే టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొసీడ్స్ రియలైజ్ డ్యూరింగ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బాగా ఇప్పుడు క్యాలెండర్ ఇయర్ preceding the year in which self write-off is being done. మొదట సెల్ఫ్ రైట్ ఆఫ్ బై ఎక్స్పోర్టర్ అదర్ దెన్ స్టేటస్ హోల్డర్ 5%, సెల్ఫ్ రైట్ ఆఫ్ బై స్టేటస్ హోల్డర్ 10%, రైట్ ఆఫ్ బై ఏడీ కేటగిరీ 1 bank 10%. Above limits of self write off and write off by AD should be reckoned cumulatively. ఈ ఇయర్లో జరిగిన ముందు రైట్ ఆఫ్స్తో కలిపి సబ్జెక్ట్ టు ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. అమౌంట్ రిమైన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్. 9 నెలల తర్వాత 6 నెలలు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. బట్ 1 year దాకా కూడా 15 నెలల లోపు చేయొచ్చు. కానీ 12 నెలల దాకా రివ్యూ చేసిన
అవుట్స్టాండింగే ఉంది. Satisfactory document evidence furnished to AD Bank indicating that the exporter made all efforts to exporter is a regular customer of bank for a period of at least 6 months, fully compliant with the KYC, AML guidelines. AD1 category bank is satisfied with the bona fides of the transaction. The case falls under any of the following categories. There are seven categories. Overseas buyer declared insolvent. మన దగ్గర కొన్నాడు వాడు ఇన్సాల్వెన్సీ ఫైల్ చేసాడు అండ్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రమ్ అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ అక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు అని ఒకటి సర్టిఫైడ్ వాది అక్కడ ఉన్న లిక్విడేటర్ వాది ఇచ్చారు. మనకి మినిస్టర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్లో ప్రీవియస్గా అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ పోస్ట్లో అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ ర్యాంక్ అయిన ఉండేవారు. అలా ఆ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఏ లా ఉందో ఆ లాగో ఓఎల్ ఎవరో ఆయన లేదు. మనకి ఇప్పుడు ఐబీసీ కోడ్ వచ్చింది దెబ్బతిన్న కంపెనీలకి, ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్, అక్కడ కూడా ఎవరో ఒక ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. ఈ అన్రియలైజ్డ్ అమౌంట్ సెటిల్డ్ త్రూ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎంబసీ, ఫారిన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మూడిట్లు వీళ్ళిద్దరే అక్రాస్ టేబుల్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ కాకుండా ఆ మిగిలిపోయిన అమౌంట్ రావాల్సింది ఎక్స్పోర్ట్కి ఇండియన్ ఎంబసీ అక్కడ ఉన్న కంట్రీ, ఆ కంట్రీలో ఉన్న ఇండియన్ ఎంబసీ కానీ అక్కడ లోకల్ ఫారిన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ అలాంటిది సిమిలర్. ఇండియాలో మనకి ఫిక్కీ ఉంది, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, అసోసియేషన్ ఉంది, అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సంథింగ్. There are two, three organizations in India like that. In other countries, they may have their own chambers or federations. Goods exported have been actioned or destroyed by port, customs, higher authorities in the importing country. ఒక్కోసారి ఏదో రీజన్స్తో, వ్యాలిడ్ రీజన్స్తో ఆ పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలోనే ఆ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ పోర్ట్ అథారిటీస్, హెల్త్ అథారిటీస్ దాన్ని అక్కడ యాక్షన్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓవర్ సైజ్ బయర్ ఇస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. మామూలు ఇవాళ రోజుల్లో వాడు ఎవడో ఎక్కడున్నాడో దొరకట్లా అండర్ గ్రౌండ్ ఓవర్ రీజనబుల్లీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇండియాలో అయితే ఒక వ్యక్తి 7 సంవత్సరాలు కనపడకుండా పోతేనో ఏదో సమ్ టైమ్ లిమిట్ ఆయన చనిపోయినట్టుగా భావిస్తాం. సో unrealized amount represents underdrawn balance of an export bill not exceeding 10% in the invoice value, remaining outstanding and turned out to be unrealizable. అసలు అన్రియలైజబుల్ అమౌంట్ ఏమిటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ బిల్లో అంటాన్ అమౌంట్ 10% ఆఫ్ ది ఇన్వాయిస్ కంటే తక్కువ ఉన్నది, రిమైనింగ్ అవుట్స్టాండింగ్ అండ్ అన్రియలైజబుల్ డిస్పైట్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్. తర్వాత 6 కాస్ట్ ఆఫ్ రిసార్టింగ్ టు లీగల్ యాక్షన్. ఇందాకైతే లీగల్లో సూట్ బై చేశారన్నారు ఫైన్, దానికైతే లిమిట్ లేదన్నారు అమౌంట్. ఇది గుడ్ మనీ ఆఫ్టర్ బ్యాడ్ మనీ అవుతుంది. రావాల్సింది $1,00,000, ఫైలింగ్ సూట్ అండ్ ఫైటింగ్ ఇన్ ఎ కోర్ట్ $2,00,000 అవుతుంది. Disproportionate to unrealized amount of export bill or the exporter even after winning the court case against the overseas buyer. ఓకే, కోర్టులో డిగ్రీ వచ్చింది మనకు అనుకూలంగా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అతనికి అసిస్ట్ లేవు, సోల్డ్ అండ్ ఈటన్. అప్పుడు కూడా డ్యూ టు రీజన్స్ బియాండ్ హిస్ కంట్రోల్ ఎక్స్పోర్టర్ అంటారు. బిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెన్స్ ఫర్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎల్సీ అండ్ యాక్చువల్ ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ, బిట్వీన్ ప్రొవిజనల్ అండ్ యాక్చువల్ ఫ్రైట్ చార్జెస్, బట్ amounts remained unrealized consequent on dishonour of bills by overseas buyer. No prospects of realization. ఇలాంటప్పుడు notwithstanding anything contained in the above mentioned provisions, AD category bank may on request of exporter write off unrealized export bills without any limit. ఇందాక 10% వరకే చెప్పాం. Without any limit in respect of cases falling under any of the categories specified at 1, 2, 3 and above. Overseas buyer were declared insolvent to unrealized amount ని అక్కడ ఇండియన్ ఎంబసీ, ఫారిన్ ఛాంబర్స్ వాళ్ళు సర్టిఫై చేశారు. పోర్ట్ అథారిటీస్, కస్టమ్స్ హెల్త్ అథారిటీస్ అక్కడ యాక్షన్ చేశారు. అలాంటి మూడు సందర్భంలో 10% లిమిట్ లేకుండా ఎనీ అమౌంట్ ఏడీ బ్యాంక్ కెన్ రైట్ ఆఫ్. డాక్యుమెంట్ సరెండరింగ్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలి.
Self right of low AD bank obtained from exporter certificate from CA, not a 15 CA, 15 GB. This is another certificate. Export realization preceding calendar year ఎంత వచ్చింది ఎక్స్పోర్ట్కి వచ్చిన దానికి ఎంత రైట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నారు ఇంతకు ముందు సంవత్సరంలో అడిగారు రిక్వజిట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈడిఎఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి ఏడీ కేటగిరీ వన్ బ్యాంక్ షాల్ రిపోర్ట్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిల్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో రిపోర్ట్ చేస్తే దట్ గోస్ టు ఆర్బీఐ ఈడీపీఎంఎస్లో రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూస్ నాట్ అకౌంట్ ఆఫ్ అబవ్ మెన్షన్ ఈ పై విధంగా చెప్పినవి కాకుండా ఇతర విధాలుగా రైట్ ఆఫ్ చేస్తే an application is required to be made to RBI ఏడీ బ్యాంకు దానిలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరు చాలు వాళ్ళకి ఆ అధికారం డెలిగేట్ చేయాలి నోట్ ఫాలోయింగ్ కేసెస్ వుడ్ నాట్ క్వాలిఫై ఫర్ రైట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ exports made to countries with externalization problem, where overseas buyer deposits the value of export in local currency, but amount not being allowed to departed by central bank authorities of the country concerned. అంతేగా దిగుమతి చేసుకున్నవాడు మంచివాడే అతని బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఆ అమౌంట్ అమ్మగా వచ్చిన అమౌంట్ దాఖలు చేసినాడు డిపాజిట్ చేసినాడు కానీ అక్కడి లోకల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అథారిటీస్ దాన్ని ఎగుమతిదారులకు రిపాట్రియేట్ చేయడానికి అనుమతించడం లేదు ఇంటర్నేషనల్ కోర్టుకి వెళ్ళాలని తెలియదు రైట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ ఎక్స్పోర్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ మిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సల్ట్ ఇందాక అనుకున్నాం ఇండియన్ హై కమిషన్ ఇన్ దట్ కంట్రీ about fact of non-recovery of export proceeds, right of will be allowed by AD Bank or RBI, as the case may be. This would not be applicable in self write-off case. Self write-off by exporter other than Star House 5%, 10%, Arctic caused method. Set off of export receivables against import payables. ఎగుమతి చేసినప్పుడు రావాల్సినట్టు దిగుమతి చేసినప్పుడు చెల్లించాల్సితో సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఏడీ బ్యాంక్ అప్రోచ్ అయ్యి సెట్ ఆఫ్ చేయండి సార్ అని కోరవచ్చు వీళ్ళ గ్రూప్ కంపెనీస్ ఓవర్సీస్ గ్రూప్ అసోసియేట్ కంపెనీస్ ఎయిదర్ ఆన్ నెట్ బేసిస్ ఆర్ ఆన్ గ్రాస్ బేసిస్ త్రూ అన్ ఇన్హౌస్ అవుట్సోర్స్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ సెటిల్మెంట్ అరేంజ్మెంట్ అది మళ్ళీ కండిషన్స్ అరేంజ్మెంట్ షాల్ బి డన్ త్రూ వన్ ఏడీ కేటగిరీ బ్యాంక్ ఏడీ కేటగిరీ బ్యాంక్ ద్వారా ఏడీ బ్యాంక్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి బాన్ఫైడ్ గురించి కేవైసీ ఏఎంఎల్ గురించి ఇన్వాయిస్లు ఇన్వెస్టిగేషన్లో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిబిఐ అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ చేతిలో ఉండకూడదు ఈ ఇంపోర్టు ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సర్వీసు చేసింది యాజ్ పర్ ఎక్స్టెంట్ ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీ అయితేనే ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ ఏసీయూ కంట్రీస్ ఆర్ కెప్ట్ అవుట్ సైడ్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ రిసీవబుల్ అగెన్స్ట్ గూడ్స్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్ అగెన్స్ట్ ఇంపోర్ట్ పేబుల్స్ ఫర్ సర్వీసెస్ అండ్ వైస్ వర్సా. వస్తువులు ఎగుమతి చేసాం సర్వీసులు దిగుమతి చేయడానికి కుదరదు వైస్ వర్సా. సేవలు ఎగుమతి చేసాం గూడ్స్ దిగుమతి చేసుకోవడం కుదరదు గూడ్స్ ఎగుమతి చేస్తే గూడ్సే దిగుమతిగా పేమెంట్ సెట్ ఆఫ్ చేయాలి సర్వీస్ అయితే సర్వీస్. ఏడీ బ్యాంక్ షాల్ ఇన్షూ ఇంపోర్ట్ పేయబుల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలౌవింగ్ అంతేగా అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటేనే సెట్ ఆఫ్ రాగలుగుతాయి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ లైక్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ క్యాలెండర్ ఆ రెండు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాదు. Bilateral settlement set off shall be in respect of same overseas buyer, bilateral supplier. మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫైబుల్ అగ్రిమెంట్ మ్యూచువల్ అదే మనం ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం వారి దగ్గర నుంచే రా మెటీరియల్ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం బైలాటరల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ విత్ ఇన్ ది గ్రూప్ అసోసియేట్ కంపెనీస్ అరేంజ్మెంట్ షల్ బి బ్యాక్డ్ బై ఎ రిటెన్ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ అరేంజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్. ఏడీ కేటగిరీ బ్యాంక్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి స్ట్రిక్ట్లీ అడ్హర్డ్. ఈ సెట్ ఆఫ్ మూలంగా ట్యాక్స్ ఇవేజన్ అవాయిడెన్స్ జరగడానికి వీల్లేదు. థర్డ్ పార్టీ గైడ్లైన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఏడీ బ్యాంకు కంప్లైన్స్ విత్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్
అన్ని చూసుకోవాలి. ఏడీ బ్యాంక్ may seek auditors CSFID where felt necessary. Each export and import transaction will report separately, gross basis, in the reporting done by AD Bank. Next, deduction, set off, write off, netting off of export receivables against import payments. Units in SCZ. వీళ్ళకి separate AD Bank may allow for netting of export receivable against imports payments for units located in SEZ subject to following four conditions. Netting of export receivable against import payments in respect of same Indian entity and same overseas buyer or other counterparty, and netting may be done as on the date of balance sheet of the unit in SEZ. Both transactions will be reported by AD Bank separately. Export import transaction with PSU that is kept outside. All relevant documents submitted to concerned AD Bank. Comply with all regulatory. Exporters caution list ECL. An exporter would be caution listed by RBI based on recommendations of AD Bank concerned, depending on exporter's track record with AD Bank and investigative agencies. Issue of guarantees by an authorized dealer. An authorized dealer guarantee వచ్చి in respect of debt, obligation, or other liability incurred by a resident in India and owed to a person resident outside India, where the debt, obligation, or liability is incurred by the resident in India and exporter on account of exports from India. If the transaction is bona fide transaction and the guarantee given should be a counter guarantee of a bank of international repute resident abroad. Next, refund of export proceeds. There may arise situations in which amount received on export of goods may have to be refunded back to the purchaser on account of return of goods. ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన గూడ్స్ ఆయన చెప్పిన 10 రాడ్ బదులు మనం 8 రాడ్ పంపించాం. నేనేం చేసుకుంటున్నా పైన నాకు పంపించాడు. అప్పుడు అమౌంట్ కూడా అతను వెనక్కిచ్చారు కదా. అప్పుడు ఏడీ బ్యాంక్ పర్మిట్స్ టు ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజింగ్ డ్యూ డిలిజెన్స్ verify bona fides of transaction document evidence certificate from DGFT, Customs Authority, exporter not availed surrendered any export incentives. Goods should be re-imported back to India within 3 months from the date of refund following. ముందు రిఫండ్ ఇచ్చేసినా కూడా గూడ్స్ 3 monthsలో వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ టు గూడ్స్ యాక్షన్ అక్కడే యాక్షన్ అయిపోయి ఉంటే కోర్టు దానికి లోబడి. కన్సైన్మెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి మనం పంపించిన గూడ్స్ కన్సైనర్కి పంపిస్తాం. కన్సైని మనం గతంలో బియ్యం ఇచ్చేవాళ్ళం కేరళ రైల్వే వ్యాగన్స్లో ఏపీ నుంచి బాయిల్డ్ రైస్ 35 years బ్యాక్. అలాగే అక్కడ ఒక ఏజెంట్కి మనం కన్సైన్మెంట్ ద్వారా షిప్ పంపించాం. అది మనం వేరే హౌస్లో పెడతాం, లేదా ఆయనే తీసుకుని వేరే హౌస్ లీజ్కి దాంట్లో పెడతాడు. ఆయన అక్కడ అమ్మి పెడతాడు. ఆ అమౌంట్ వెనక్కి పంపించాలి ఆయన బై స్పెసిఫైడ్ డేట్. దానికైనా ఆయనకి అయ్యే కాస్ట్, స్టోరేజ్ కాస్ట్, గోడౌన్కి హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ తగ్గించుకుని పంపిస్తాడు ఆయనకి. దాని అందరికీ ఎవిడెన్స్ కావాలి, డాక్యుమెంట్స్. అయితే ఫ్లైట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ మస్ట్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్లైట్ సిఐఎఫ్ బేసిస్, ఎఫ్ఓడి ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్ బేసిస్ ఉంటాయి. మన యొక్క షిప్లోకి చదివేయటం మన బాధ్యత రాకుండా అతను ఇంపోర్టర్ కదా, అతను కన్సైన్మెంట్ ఏజెంట్. సో ఈ వస్తువుల కాస్ట్, దీనికి ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్, లేకపోతే అక్కడ ఫ్లైట్ షిప్ కానీ లోకల్ కానీ ఇవన్నీ ఇతరే చేసి ఉండాలి, కవర్ చేసి ఇండియాలో అరేంజ్ చేసి ఉండాలి. ఓపెనింగ్ హైరింగ్ ఆఫ్ వేర్ హౌసెస్ అబ్రాడ్. ఏజెంట్ కాకుండా మన ఎంప్లాయీని పెట్టి కానీ వీళ్ళే ఓన్ వేర్ హౌస్ పెట్టుకోవచ్చు.
after applying AD9, subject to conditions. అది అలాంటిది 5% ఆఫ్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ గత సంవత్సరంలో చేసిన వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో 5% పెంచడానికి వీల్లేదు వేరల్స్ పెట్టేది. ఈ ఎక్స్పోర్టర్కి మినిమం ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ 1 lakh ఉండాలి డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. పీరియడ్ ఆఫ్ రిలేషన్ 9 months ఇవన్నీ షుడ్ బి అప్లికబుల్. ఇవన్నీ రూటెడ్ త్రూ ఏడీ బ్యాంక్. అలాంటిది మొదట 1 yearకి ఇస్తారు ఆ పర్మిషన్, తర్వాత రెన్యూవల్ చేస్తూ ఉంటారు. చేంజ్ ఆఫ్ బయర్ కన్సైనింగ్ బయర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కావాల్సిందే, ఏడీ బ్యాంక్ కాదు. అవి షిప్ చేశాక చేంజ్ ఆఫ్ బయర్ కన్సైనింగ్ మారిస్తే in the event of default by later, provide directional value if anyone does not. మళ్ళీ చేంజ్ ఆఫ్ బయర్ ఒరిజినల్ బయర్ రిజెక్ట్ చేశాడు, అప్పుడు బయలుదేరి ఇంకో బయర్ నేను ఆ రేటుకి తీసుకుని 70% అయితే పై చేస్తా, 25% మించి రిడక్షన్ ఇవ్వడానికి లేదు. అలానే 9 నెలల మించి లీడ్ అవ్వడానికి లేదు. అంత కండిషన్స్. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై ఎస్సీజెడ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ జాబ్ వర్క్. ఈ ఎస్సీజెడ్లో యూనిట్స్ జాబ్ వర్క్ అబ్రాడ్ చేయొచ్చు. ఇండియాలో ఉన్న ఎస్సీజెడ్ వాళ్ళు కూడా గూడ్స్ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళ నుంచో అక్కడి నుంచే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. కండిషన్స్. ప్రాసెసింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ సూటబుల్లీ లోడెడ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఆర్ బౌండ్ బై ద అల్టిమేట్ బయర్. Export permit satisfactory arrangement for realization of full export proceeds. Shipments loose in transit. If shipment from India for which payment not received by either by negotiations or user letters of credit or otherwise are lost in transit, exporter should claim for insurance as soon as possible. Repatriate the amounts of claims on shipments settled by the shipping companies, airlines. ఇతను చేసే ఇన్సూరెన్స్ కాకుండా ద క్యారియర్ ఆల్సో ఓస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఎయిర్లైన్ ఆర్ షిప్పింగ్ కంపెనీస్ నుంచి వీళ్ళకి వచ్చిన అమౌంట్స్ కూడా రిపాట్రియేట్ చేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ ఎర్నర్స్ ఫారిన్ కరెన్సీ అకౌంట్. ఇది ఒక కొత్త రకమైన అకౌంట్. A person resident in India may open this account, EEFC account, in India as per rules regulations. Exporter credit their export earnings in this account and use it to make import payments. People చేసుకునే ఇంపోర్ట్స్కి ఇది 2 ఉపయోగాలు అవుతాయి. సేవింగ్స్ ఇన్ కన్వర్షన్ కాస్ట్. ఇందాక నన్ను బయింగ్ రేట్ వేరు, సెల్లింగ్ రేట్ వేరు, ఆ ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్, మళ్ళీ సర్వీస్ ఛార్జెస్ వేస్తారు, అయిపోతాయి. అయితే మొత్తంగా కూడితే అప్రూవల్స్ అకౌంట్ ఎంత వచ్చినాయో ఒక మంత్లో అవి ఈ ఫారిన్ కరెన్సీ అకౌంట్లో ఉన్నదాన్ని ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఆన్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది సక్సీడింగ్ మంత్. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ బ్యాలెన్స్, ఆ బ్యాలెన్సెస్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గకపోగా మిగిలింది లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్లో రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. Project exports and service exports. Goods export is different from project exports. Export of engineering goods and deferred payment terms in execution of turnkey projects. The థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్లో రావడానికి 3 years పట్టచ్చు. మొత్తం ల్యాండ్, ఎక్విప్మెంట్, లేబర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ కాంట్రాక్టే తీసుకున్నారు బయట దేశంలో పెడతాను. సో అది అంతా పూర్తయ్యాక కూడా వాళ్ళకి టైం ఇచ్చారు, కొన్ని 5-10 years. సో ఇక్కడ ఇచ్చేది డిఫర్డ్ పేమెంట్ టర్మ్స్, టర్న్కీ ప్రాజెక్ట్స్, సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్, అది కలెక్టివ్లీ రిఫర్డ్ యాజ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. వీళ్ళు ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఏడీ కేటగిరీ వన్ బ్యాంక్ తీసుకోవాలి ఆర్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకోవాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్, ఇన్ షార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్. అట్ పోస్ట్ అవార్డ్ స్టేజ్ వాడు టెండర్ పిలిచి, టెండర్లో మనం సక్సెస్ఫుల్ బెడ్ అయ్యాము, ఆ స్టేజ్లో తెలియపరచాలి. ఇంకా ఫాలోయింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి. ఇంటర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెషినరీ.
Exporters may use machinery equipment for performing any contract secured by them in any country subject to satisfaction of sponsoring indicator bank, Exim Bank, subject to reporting requirements. రెండు దేశాల్లో ఒక ఇక్కడ ఎక్స్పోర్టర్ పనిచేస్తున్నాడు. అక్కడే కాంట్రాక్టర్ మీడియా అదర్వైజ్ ఒక చోట ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఇంకో చోట తీసుకెళ్తారు పని అయినాక అక్కడ ఇంకో పని మొదలైతే ఇంటర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మిషనరీ ఇంటర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ AD Bank may permit exporters to open, maintain, operate one or more foreign currency accounts in a currency of their choice. Inter-project transferability in any currency or country that will be monitored by AD Bank or Exim Bank. Next, export of goods on lease or hire basis. However, RBI required to export plant and machinery on lease or hire under agreement with the lessee regarding the lease charges and ultimate re-import. Export of software services. This is Softex. All software exporters need register with STPay, Software Technology Park of India. Goods sold Direct Center of Foreign Trade. This is Softex. Need to file Softex returns and forms. For long duration contracts, exporters are required to bill their client overseas periodically. ఓ 5 years బ్యాంక్స్కి సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని ఇండియాలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడర్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ అండర్టేక్ చేశారు. కానీ అతని బిల్లింగ్ అక్కడి వాళ్ళకి ఇంపోర్టర్కి అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ వేయాలి ఆర్ ఆన్ రీచింగ్ మైల్ స్టోన్స్. ఫస్ట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ కంప్యూటరైజ్ చేసాం, మైల్ స్టోన్ అది 1 month రాకపోవచ్చు, సే 3 to 3 months పట్టచ్చు. As different in the contract or arrangement. Last invoice should not be raised more than 15 days after completion. కాంట్రాక్ట్ ఏదో పీరియడ్ తీసుకుంటే లాస్ట్ ఇన్వాయిస్ 15 days కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన 15 days తర్వాత రైజ్ చేయకూడదు, బిఫోర్ 15 days రైజ్ చేయాలి. వన్ షాట్ ఆపరేషన్, కంటిన్యూస్ ప్రాజెక్ట్ కాకుండా వన్ షాట్ విత్ ఇన్ 15 days. కంటిన్యూస్ అయితే విత్ ఇన్ 1 month అదే మంత్లీ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సాఫ్టెక్స్ వేరు, సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఏ ఫారమ్స్ రిపోర్టింగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకపోతే, ఏ డిక్లరేషన్ ఇవ్వకుండా పంపించవచ్చు, సేవలు అందించవచ్చు. లయబుల్ టు రేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్. ఎప్పుడైతే డ్యూ అయితే అప్పుడు రియలైజ్ చేసి అది ఇండియాకి తీసుకొచ్చేయాలి. కేస్ స్టడీ ఇక్కడతో ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది. In case of X private limited, an exporter, an amount of 1 crore was receivable towards export sales for more than 9 months. In this case, X private limited should apply to AD Bank for extension, which may be granted for maximum 6 months. In case of further delay, extension can be sought from RBI, not AD Bank. So, with this, I come to the end of this topic. So, chapter 4, part 3, I'll take up later. Thank you. Please make a note of it.